Can you able to see the screen? Come on, guys. Any one of you please respond. Now I'm going to explain the unit 1 important questions and answers also. Okay, how to write. Okay. In the unit 1, you are able to get 14 to 18 marks. One short answer or two short answers. Okay, one long answer is compulsory. Okay, let us discuss those things. Justify the need for the data mining. Okay, this will be interactive, guys. Okay, the unit 1 explanation is already over. Okay, and the material is also shared with you, right? Okay, the PPT also shared with you. Okay, already previously also told to read these first unit and second unit also. Okay, I just need the answers from you guys. I want this session to be an interactive one. Okay, or justify the need for the data mining. If it, okay, if at all if you don't know the answer also, okay, just tell me. Okay, okay, what is the need for the data mining, guys? Tell me. Okay, unmute your mics. Okay, and say the answer. Okay, definitely, guys. If it is right or wrong, I definitely appreciate you guys. Okay, but I need the it should be interactive one. Okay, you have to unmute yourself. You have to say the answer. Okay, this question is right or wrong. Okay, no problem, guys. I will rectify it. Okay, I don't want to do anything. Okay, who told the wrong answers? Okay, I will rectify it. No problem. But what I need, what I my expectation is, guys, it should be interactive one. Okay, okay, justify the need for the data mining. Justify the need for the data mining. Come on, guys. Should not be a one way. I know I want to be two way. Okay, interactive one. You already know. Come on, unmute your mics. Come on, 24. Chappalama. Justify the need for the data mining. ఏం రా క్లాస్ రూమ్ లో ఎవరు లేరా ఏంటి? శ్యామ్, పూజ, ప్రవళిక ఏం చేస్తున్నారు? డెన్వర్. సార్ యా, కమాన్. మీరు చెప్తేనేరా నాకు ఇంటరాక్టివ్ మీకు ఎంతవరకు తెలిసిందనేది తెలుస్తుంది. మీరు ఫోన్లు పెట్టేసి పక్కన పెట్టుకుంటే ఏం లాభం చెప్పండి క్లాసెస్ని అంటున్నా అనుకోమాకండి కానీ. ఓకే, మీకు తెలిసింది చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. 59-4. ఓకే, ప్రవళిక, సుష్మా అందరూ కూడా. ఓకే, నాకు మీకు ఇంటరాక్షన్ తక్కువ కాబట్టి నాకు తెలిసిన నేమ్సే మాట్లాడుతున్నాను, ఏమనుకోవద్దు అందరూ కూడా. ఓకే, కమాన్, జస్టిఫై ద నీడ్ ఫర్ ద డేటా మైనింగ్. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్, గైస్? ఎందుకని మనం డేటా మైనింగ్ చేస్తున్నాము? రా డేటాని యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గా చేంజ్ చేయడం కోసం. వెరీ గుడ్ నాన్న. మీ పేరండి? పూజ సార్. పూజ, వెరీ గుడ్. ఓకే, నార్మల్లీ you're right, you told the right answer, guys. Okay, no problem. Okay, normally, okay, in different industries, like the huge amount of data is generated, retail and banking. Okay, different sectors is there. Okay, uh, that is producing a huge amount of data, but okay, without using the data in a proper way, there is no need of the data, right? Okay, the data mining will fulfill the gap between the huge amount of data to knowledgeable data. What is the intention of the data mining is that, okay, it extract the useful information from the raw data, guys. Okay, like that will be in the form of data analysis, that those the analysis will be helpful in the business. Okay, to improve the business, guys. Okay, right, very good. Thank you, Puja. Okay, should be interactive one. Okay, what are the steps involved in the KDD process? This is the very important question, guys. Okay, everybody has to read this question. Okay, okay, they have asked in the 2 marks as well as 4 marks. Okay, this is the repeated question. Okay, you have to concentrate in this first unit, guys. Okay, KDD, what is meant by KDD, guys? What is meant by KDD? చెప్పాలి నాన్న, KDD అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ యూనిట్ లో నాలెడ్జ్ డిస్కవరీ డేటాబేస్. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? పూజానా? మళ్ళీ ఇంకొకరి పేరు 79. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ 79? పేరు చెప్పండి, పర్లేదు. ఓకే,
Who is the another person? 79 అనుకుంటా మాట్లాడింది. వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్? సిగ్గుపడిపోమకు రాక పెళ్లి చూపులు ఏం కాదు ఇక్కడ. చెప్పు, కనీసం వేరే వాళ్ళన్నా తెలుసుకుంటారు మాట్లాడడానికి. నేనేమన్నా తిడుతున్నానా ఎవరినన్నా? ఏమి అంటలేదు. మంచిగా చెప్పారు పూజ. అలాగే 79 కూడా మంచిగా చెప్పారు. ఓకే, అప్రిషియేట్ ఇట్ డెఫినెట్లీ గైస్. ఓకే, మీరు తప్పు చెప్పినా ఏం కాదు, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంటరాక్టివ్ వన్. ఓకే, ఫోన్లు పక్కన పెట్టేసుకుంటాం కాదు నాకు కావాల్సింది. మీ క్లాస్ రూమ్లోనే అనుకోండి. అలాగే ఎలా ఫీల్ అవుతారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 79 చెప్పండి అంటే వాట్ దే విల్ డూ? దే విల్ స్టాండ్ అప్ అండ్ దే విల్ సే ద ఆన్సర్. ఓకే, లైక్ వైస్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, అన్ఫార్చునేట్లీ మన సిచ్యువేషన్స్ ఈ విధంగా చేసినాయి అంతే. బట్ దీన్ని కూడా మనం ఎఫెక్టివ్ ప్రొడక్టివ్ వేలో యూటిలైజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ గైస్. ఓకే, ఆల్ నో దీస్ సెషన్స్ గైస్. మీకు అన్ని తెలిసినవి ఇవన్నీ కూడా కొత్త కొత్తగా ఏం లేవు. ఓకే ఓకే, knowledge discovery in database. Okay, knowledge discovery in data, that we call them as a KDD process guys. Okay, what are the steps involved in the KDD process? ఏమేం స్టెప్స్ ఉన్నాయండి? ఓకే, దీన్ని నేను చెప్తాను లేండి కొంచెం. ఓకే, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, someone has responded very good. Okay, business decision, data cleaning in order to make the business decisions. Number 15 and very good, data cleaning integration, very good, very good. Okay, ఇంకా data selection, data transformation will be there. Next, data mining steps will be there. Finally, report writing. Okay, reports will be generated. After that, we have to use this report in a visualization form. Okay, these are all the steps related to the KDD process. This is the important question guys. Okay, important question. I will show the answer also, no problem. Okay, dialogue representation, very good, very good, very good. Okay, remaining guys also you have to respond. Okay, I'll show the answer, no problem. Okay, I will share this one also with you. Okay, this is the steps guys involved in the data mining KDD process. Okay, in the first one is a database. Okay, that is integration from the different sources. The database consists of, okay, different sources from the different one. What we are going to do is we are going to integrate those one, and the next one is after that one we are going to form the data warehouse. Okay, after that one, okay, we are going to give that one for the data selection and data transformation. Okay, selection means needed one we are going to select, and transformation, the data relevant for the data mining, that we are going to transform with the help of data transformation. Finally, we are going to apply the data mining algorithms here. Okay, it will produce the different patterns. Okay, it will generate the different patterns guys after applying the data mining algorithms. Either we can go for the classification. Till now we have seen decision tree. Okay, that is one of the output from the data mining algorithms. Okay, classification one. Okay, in the next we are going to see the different algorithms related to the classification, Bayes theorem. Okay, after that one we can go for the clustering also. These are all the things that is combined here in the data mining algorithm. After that we are going to get the different pattern evolutions guys. Okay, after that one, that is not at all understandable way. If you visualize that one in a proper way, you are going to get the understandable information that can be easily understood by the different business persons. Those will be used for taking the business decisions guys. Those will be taken useful for the business decisions, right? This is the overall KDD process guys. Okay, in sometimes guys they will ask the what is the difference between the KDD and the data mining. Okay, okay, knowledge discovery process lo data mining అనేది ఒక small step అన్నమాట. Okay, that is the thing you have to differentiate and you have to explain the everything. Okay, what is the difference between the KDD and the data mining? You have to explain this diagram guys. Okay, in the KDD process, one step is data mining. In addition to that, you have to explain this cleaning and selection, transformation, evolution, and finally visualization also you have to explain guys. అర్థమైందండి? What is the difference between KDD and the data mining means you have to explain this diagram guys. Okay, in the KDD one small step is data mining. Okay, that is the subpart of the KDD is data mining. In this way you have to explain the everything guys. Okay, సార్ ఏం చెప్పలేదు మా KDD కి data mining కి difference అంటే గనక this is the thing guys. This diagram will explain all the things related to the KDD and the data mining. అర్థమైందండి? Clear all of you? Okay, ఈ లెసన్ మీరు వింటే కనుక 16 మార్క్స్ మీ జాబ్లో వేసుకున్నట్టేనండి. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ యూనిట్లో వచ్చేప్పటికి ప్రాబ్లమేటిక్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ అందుకనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయమని చెప్పేది సింపుల్ థింగ్. ఈ KDD ప్రాసెస్ అనేది ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు నో ఇట్ ప్లీజ్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఓకే, డేటా మైనింగ్ మీరు 3-2లోకి వచ్చారు. ఓకే, కాన్సన్ట్రేషన్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ వినేటప్పుడే మీరు పాస్ అయిపోయేట్టుగా చదువుకోవాలి. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ గైస్. అండర్స్టాండ్?
KDD ప్రాసెస్ కి డేటా మైనింగ్ కి డిఫరెన్సెస్ అయినా కూడా ఈ డయాగ్రామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. KDD ప్రాసెస్ అన్న ఇదే గురించి దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అలాగే KDD స్టెప్స్ ఇన్ ద KDD అన్నా సరే ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. 2 మార్క్స్ ఒకసారి అడుగుతున్నారు. అలాగే 4 మార్క్స్ చాలా సార్లు అడిగారండి ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ పడాలి, ఒక్కొక్క దాని గురించి హెడ్డింగ్ పెట్టాలి, పాయింట్స్ రాయాలి, అంతేనండి. అంతకుమించి ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, రైట్. ఓకే, what is the next question? Let us see. What is the third one? List 5 primitives for specifying the data mining task. What is this one, guys? What are the 5 primitives? Okay, for going for the data mining task. మనం డేటా మైనింగ్ టాస్క్ చేయడానికి ముందర 5 primitives ఏవి ఏంటి అని అడుగుతున్నారండి. ఏమేమి ఉంటాయండి, మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా? Anyone? Yeah, someone has responded in the chat. Okay, classification, prediction, descriptive. Okay, దేనికంటే ఆన్సర్ ఇది? Primitives. Okay, 5 primitives. Okay, specifying for the data mining. Oh, okay, let us see the answer for that one. Okay, these are the 5 primitives related to the data mining task, guys. Okay, the set of the task relevant data to be mined. Okay, data input for the data mining algorithm, that we call them as a, what is the input for the data mining algorithm? That is the first primitive. Okay, kind of knowledge to be mined. Okay, ఎటువంటి మనం నాలెడ్జ్ అనేది మనం డేటా మైనింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ అప్లై చేసి తీయాలి. దట్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ గైస్. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ ద నాలెడ్జ్ యూ గోన్ టు మైన్. ఓకే, అట్ ద టైమ్ విచ్ ఆల్గరిథమ్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఆల్సో, దట్ మ్యాటర్స్ గైస్. Okay, the next one is the background knowledge to be used to discover the process. Okay, lot of data mining background process ఏమేంటి ఉంటుంది అంటే ఏ algorithm అప్లై చేయాలి, ఓకే, ఏ డేటాకి అప్లై చేయాలి, that is the background knowledge for discovering the process. Discovering the process means data mining, guys. Here in the data mining process, what we are going to discover, we are going to discover the knowledge. Okay, knowledge, useful knowledge. For that, what are the background knowledge used in the discovery process? ఎటువంటి algorithm అప్లై చేయాలి, ఏ డేటా మీద అప్లై చేయాలి, what is the main concern here, all the things also matters, guys. And the next one is pattern evaluation related thing, guys. What is the next one? Pattern evaluation thing related thing. And next one is finally visualization. Okay, visualizing the discovered patterns, also representation of the overall patterns. That is also the all the 4-5 primitives related to the data mining, guys. First one is what are the data to be mined. Okay, the next one is the kind of knowledge to be mined. ఇటువంటి నాలెడ్జ్ మనం మైన్ చేస్తున్నాము అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్ టు ద డిస్కవరీ ప్రాసెస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేపాటికి pattern evaluation, guys. Finally, representing the patterns. These are the 5 primitives related to the data mining task, guys. Okay, fine, guys. Next one. Okay, list the similarity measures, guys. Okay, in the first unit we have discussed the last topic, that is similarity and dissimilarity measures, guys. Similarity and dissimilarity measures. Okay, what are the list similarity measures గురించి సంబంధించిన మెజర్స్ అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వేర్ we are going to use this one, similarity measures. Two objects are similar or not, if you want to find out, we have to go for the similarity measures. అలాగే dissimilarity measures కూడా ఉంటుందండి. Dissimilarity measures where we are going to, two objects are dissimilar or not, if you want to find, we have to go for the dissimilarity measures, guys. Okay, here there are different measures will be there, Euclidean distance అని చెప్పేసి, okay, ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే డిఫరెంట్ మెజర్స్ విల్ బి దేర్. లెట్ us see that one. List the similarity measures. These are the similarity measures, guys. Formulas అన్నమాట. Similarity measures కి, dissimilarity measures కి. For example, this is for interval or ratio related thing. Similarity measures సంబంధించిన ఫార్ములా ఇది, dissimilarity సంబంధించిన ఫార్ములా ఇది. Okay, similarity will be represented by S. Okay, dissimilarity will be represented by D. X and Y are the objects, guys. X is the first object, Y is the second object. Similarity measure. Okay, there is a difference between the two objects related to the interval or ratio type data. Okay, for the nominal data, guys. Okay, dissimilarity measure, if it is 0 means the both objects are similar, guys. If it is 1 means the both objects are dissimilar. For related to the similarity measure, for the nominal value, if it is 1 means the both objects are equal. Okay, if it is 0 means the both objects are not equal.
సిమిలారిటీ మెజర్ లో ఎప్పుడు కూడా జీరో అంటే కనుక బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ గైస్. ఓకే, డిసిమిలారిటీ మెజర్ లో జీరో అంటే కనుక బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ గైస్. ఓకే, అండ్ ఆర్డినల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, దానికి వచ్చేప్పటికి దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా గైస్. హియర్ n మీన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్, ఆర్డినల్ వాల్యూస్. ఓకే, x and y are the, x is the first object, y is the second object. Okay, here d means a dissimilarity measure related to that one. Okay, if the dissimilarity measure is the, how we are going to calculate the similarity measure, that is 1 minus d guys. Okay, in this way we are going to find, in addition to that one we will have a Euclidean distance. Okay, alage Minkowski distance is there, Mahalana Bias distance is there. These are the different 3 other measurements guys. Okay, వీటితో పాటు మనం ఇంకేమేం డిస్టెన్స్ చేసుకుంటామంటే యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్ విల్ బి దేర్, మిన్కోస్కీ డిస్టెన్స్ విల్ బి దేర్, అలాగే మహాలానా బయాస్ డిస్టెన్స్. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ద 2 times guys. Okay, in the 8 papers 2 times this question is asked. Okay, we have to write this one as well as this one also. Mention any 3 measurements means you have to write it down this one. Okay, next one is what is the other question? Okay, the next one is define discretization guys. Okay, discretization. Okay, to representing a data in a understandable and easy way, we are going to go for the discretization. Okay, మొత్తం ఓవరాల్ గా ఉన్న వాల్యూస్ ని మొత్తం మనము బండిల్స్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. లెట్ us see the answer for that one. Discretization. Here the raw numerical attribute values are replaced by interval of labels like 0 to 10, 11 to 20. Likewise, we are going to represent the overall raw values related to the numerical attributes. Numerical attributes, మనం for example ఉన్న simple values మనం ఇక్కడ interval of labels లో represent చేస్తాం. Otherwise, we can go for the conceptual labels like youth, adults and seniors. Okay, these are the conceptual labels. These are the interval labels. Okay, in the discretization, the raw values of numerical attributes are replaced by interval of labels in the discretization guys. Okay, clear guys? Let us go for the another question. And next one is how to use the Euclidean distance to measure the similarity and dissimilarity. Is the example I think I have outlined this one. Okay, this is the formula for the one. Okay, this is the formula for the Euclidean distance. Normally guys, okay, 2 points మధ్య మనం డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ ఈ విధంగా చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1 y1 x2 y2 ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ఓవరాల్ గా రూట్ అప్లై చేస్తాం కదా. సేమ్ ఫార్ములా ఆల్సో హియర్ we are going to use guys. The same formula also we are going to use in the Euclidean distance. Okay, what is the importance of the Euclidean distance? Okay, to calculate the similarity between the 2 objects, we are going to use the Euclidean distance. Okay, for that what is the formula guys? Ith object and jth objects are the 2 objects. Okay, we are going to calculate the Euclidean distance between the 2 objects. This is the formula for that one guys. Okay, this is the formula for that one. Okay, x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole square overall root together. The same way this formula will be there. We are going to calculate the distance between the 2 objects here. Okay, alage another formula is weighted average. Okay, weighted Euclidean distance, we are going to place w in front of the formula guys. Okay, weighted Euclidean distance guys, weighted Euclidean distance, just we are going to place the w here. ఫార్ములా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాక మనకు ఏం చెప్పాం, y2 minus y1 x2 minus x1 whole square ఓవరాల్ రూట్ కదా. ఫార్ములా గుర్తుంచుకుంటే కనుక ఈ ఫార్ములా అనేది మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. రైట్, ఫైన్, క్లియర్ గైస్, అందరికి అర్థమవుతుందా అండి? Hope you are understanding this one. Very important guys, if you listen this class carefully, you are able to bag 16 to 18 marks, right? Okay, now we have completed the short answers guys. Okay, till now we have completed the short answers. Okay, right, let us go for the long answer questions guys. Okay, the first one is the major issues related to the data mining.
ఓకే, నార్మల్గా వచ్చేప్పటికి చాలా ఉంటాయండి మేజర్ ఇష్యూస్ వచ్చేప్పటికి. దే దే మే బి ఆస్కింగ్ ఫర్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతున్నారు. ఒక 7 పాయింట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోగలిగి దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేయగలిగితే కనుక సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఒక్కొక్క పాయింట్ సబ్ హెడింగ్ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయగలిగితే దెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ గ్రాప్ ద పాయింట్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ వన్? లెట్ us. Okay, the 15th slide onwards in the unit 1 PPT. Let us go for the 50th slide in the unit 1. Okay, these are the major issues related to the data mining, guys. Okay, major issues related to the data mining. Okay, మనం data mining చేస్తున్నప్పుడు what are the issues related to it? Okay, first one is the okay, mining different kinds of knowledge in the database. Normally, okay, the database consists of huge amount of data. Obviously, huge amount of knowledge will be also there. Okay, normally this database consists different huge amount of data. What is the kind of knowledge you want to extract? Okay, that is the main issue related to the data mining. In addition to that one, guys, okay, in the normally the data mining consists of huge amount of data that will be placed in the data warehouse. Okay, how you are going to extract? Obviously we are going to use the query language and ad hoc data mining tools also for doing this. This is also majorly what is that query language we are using, what is the ad hoc data mining we are using. That is also one of the issue related to the data mining. And next chapati, okay, handling the noise and incomplete data. That is also main important issue related to the data mining. Is normally huge amount of data means huge amount of noise also there. Okay, how we are going to remove that one also, that is the important thing. Then the second unit we have discussed that one, guys, pre-processing technique. With the help of the pre-processing technique, we are going to remove the noise and incomplete data. We are going to make the data with the help of pre-processing into consistent data. Okay, you can explain all the things here in this point. Okay, next one is presentation and visualization. This is also main important point, guys. Okay, you know the different data mining algorithms. Okay, you have pre-processed the data and we have applied the data mining algorithm. Okay, different algorithms. Okay, after that it will generate different patterns, right? Okay, if at all you are not at all represented the patterns in a understandable way, then what is the use of applying all these things, data mining algorithms, and applying the pre-processing technique? That is useless, right? That is why the visualization and presenting the information after the data mining also, that is also very important major issue, guys. Okay, this one also you have to concentrate, guys. Okay, the next one is efficiency and scalability of data mining algorithms. Efficiency and scalability of data mining algorithms. Here, how you are going to explain means, for suppose, guys, the data mining, okay, it takes the huge amount of data, and moreover that the data will be also increasing day by day. How we are going to handle the type of data, and how we are going to produce the effective results from these type of data, that is also very important and critical issue related to the data mining. You have to explain this point also. Okay, and the next one is social impacts of data mining. Okay, if you are using this data mining in a proper way means we are going to benefit it for the society. If you are going to use in the wrong way means that will affect, guys. For example, if these data mining algorithms are used by the terrorists or Maoists, okay, then it will produce the negative results. Normally, guys, if you are going to use this data mining for, okay, for a positive way, that will be useful for the society only. Okay, should not be useful in a wrong way, guys. Okay, the next one is parallel and distributed incremental data mining algorithms. Parallel and distribute. Okay, normally, guys, day by day data mining algorithms on data okay, increasing, guys. The efficiency of these mining algorithms, how we are going to improve, we have to go for the incremental and distributed parallel type. Like, what is the importance of parallel and distributed one, guys? Normally, okay, the data mining algorithms takes the huge amount of data. Okay, with the single system, if you apply the data mining algorithms means it takes a lot of days and time also. If we went for the parallel processing, like we have connected the so many systems in a parallel way to solve the this data mining algorithms means obviously we are going to produce the good mining results, guys. Okay, ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి parallel and distributed incremental algorithms అనేవి చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటున్నాయి, right? And the next one is multi-dimensional space. Normally, everything here is, guys, data related issues only, maximum. Okay,
Normally data we have collected from the different sources, from the different locations, from the different devices. Obviously it produces the different multi-dimensional space data, guys. Multi-dimensional space, we have to handle this one, and we have to produce the knowledgeable information from that one, guys. Okay, that is also one of the major issue related to the data mining. Okay, in addition to that one, another issues also there, guys, here. Okay, issues related to the diversified data types. Okay, diversified data types. Normally the data types, for suppose we are connecting the data from India, okay, the same attributes or information we have collected from the US also. Okay, here in India, for suppose for the price we are going to use related to that rupees, and the US they will use the dollars. Okay, whenever we are combining means, okay, we have to handle in a careful way. We have to convert that one to unified format. Either the dollar will be connected to converted to rupees, otherwise rupees are connected to the dollars. You know, we have to make that an homogeneous data. That is also related to the complex data types, handling the relational complex data types. Also, that is the issue related to the data type. Okay. And the next one is heterogeneous databases. Global information. We are collecting the information from the different sources. At the time also, we have to convert into one unified format, and we have to proceed for the data mining. These are all the different issues related to the data mining, guys. Related to some data, and related to some algorithms, related to some visualization, related to some, okay, all these issues related to the data mining. You have to explain these all the things, guys. You have to explain all these things. ఓకే, ఈ పాయింట్ రాయడం, దీని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం సరిపోతుంది అన్నమాట 7 మార్క్స్ కి. ఓవరాల్ గా మొత్తం వచ్చేప్పటికి 9 పాయింట్స్ వచ్చినాయి. 9 పాయింట్స్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్, గైస్. ఓకే, the next one is steps involved in the data mining process. Okay, steps involved in the data mining process anna, KDD process anna, everything is same, guys. Okay, you have to explain the KDD sketch. Previous గా మనం చూసాం కదా KDD sketch అనేది. ఒకసారి నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను. This is very important thing, guys. Okay, you have to concentrate whenever you are starting the first unit. Once just the first unit, what is the first question you have to read? That is KDD steps. Okay, knowledge discovery in data. This is the step, guys. Simple thing. Okay, KDD steps మొత్తం overall. First, what is the first step? Okay, cleaning. First step is cleaning. Next one is integrating from the multiple sources. What is the importance of the cleaning, guys? Normally data mining algorithm takes huge amount of data. It contains the noise and inconsistent data. We have to remove that noise and inconsistent data, and after that we have to integrate the data from the multiple sources. Okay, after the integration we have to go for the relevant data. Okay, we are going to get the relevant data. With the help of data selection, we are going to select the relevant data. For suppose my database consists of HDFC related bank information, contains the credit card information, debit card, savings account, different information there. But here I want to concentrate only credit card information. What is the data selection here? Only we have to select the credit card related information. After finally data transformation, that is the data required for the mining algorithms. That is we are going to with the help of data transformation. Okay, next one is applying the different mining algorithms. We can have the classification type related algorithms. We can have the association type algorithms. We can have the clustering type of algorithms. Okay, whatever the algorithm you want, you can apply it here on the raw data. Okay, all these are different intelligent methods, guys, to produce the different useful information. The information will be in the form of pattern, guys. Okay, that is the output from the data mining algorithm. That is pattern evolution. That is the output from the data mining algorithms. Produces different patterns. Okay, that is in the all of them cannot understand these patterns, guys. That is why knowledge representation comes into picture. Here what we are going to represent, we are going to represent the patterns that is evaluated from the different mining algorithms. Okay, in an understandable way, guys. Then easily that will be understandable by users with the help of knowledge representation, guys. These are all the different steps related to the KDD process. Okay, in this, guys, only data mining is only the sub part, guys. కొన్నిసార్లు వచ్చేప్పటికి they will ask what is the difference between KDD and data mining means you have to explain this one only. Okay, in the KDD process one step is data mining process అని చెప్పేసి, అలాగే డేటా మైనింగ్ గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓవరాల్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ ది మార్క్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, అండర్స్టాండ్, గైస్?
అర్థమవుతున్నారా? వింటున్నారా? Let us go for the next question. This is the question, guys. Explain the difference between the knowledge discovery and data mining. You have to explain this one, guys. Everything. Why? Because this is the overall process is KDD, and the sub process is data mining. Okay, you have to explain that way. Okay. మనం 3 questions చూసాం. 3 questions of 2 questions వచ్చేబట్టి data mining related గానే ఉంది. Okay, next one is data visualization and data transformation. Data visualization and data transformation with the example. Here, guys, data visualization is related to the first unit. Normally, data transformation వచ్చేపటికి దీంట్లో ఒక task లా ఉంటుంది. మీరు full explanation కావాలంటే you have to go for the second unit. Okay, we'll have this one section for data transformation, guys. Okay, ఒక 68 slide లో unit 1 లో ఒకసారి చూద్దాం మనము. అలాగే 54 slide in the unit 2. For the data transformation, we have to go for the unit 2. Okay, data visualization. Let us go for the data visualization, that is 68th slide in the unit 1. Okay, this is the data visualization, guys. Okay, first unit. Okay, what is the importance of the data visualization, guys? Normally, after applying the data mining algorithms, it produces the information in the form of different patterns. Okay, the information will be represented in the form of pattern evaluation. Okay, that is not at all understandable for the lay persons. Okay, who don't know anything about those things. Okay, they cannot understand. Okay, but the normally for understanding, for taking the business decisions, we have to understand the patterns. Okay, how we are going to do with the help of data visualization. Okay, with the help of different graphics, computer graphics. Okay, we are going to represent the patterns, guys. Then the users will easily understand that information, guys. Okay, that is the importance of data visualization. There are different visualization techniques will be there. Okay, these are the different visualization techniques with the help of pixel oriented visualization techniques. Okay, geometric projection visualization technique, icon based visualization technique, hierarchical visualization technique, and visualizing the complex data and relations. How we are going to represent? Let us see, guys. Let us first see the first one. Okay, pixel oriented visualization. Okay, we are going to represent the information in the form of pixel wise, guys. Okay, for dark color for one type of representation. Okay, bright colors for the one type of representation. Likewise, okay, with the help of these pixel oriented colors, we are going to represent the overall thing, guys. Then easily understand. Here, if it is here darkness means the data is concentrated. Here light means the data is less here. Likewise, different representation. Okay, one color represents one type of data. One color represents one kind of data, guys. Dark color means one type of one, bright colors means one type of one. Each and every color one represents the one type of data. In this way, we are going to represent the information. And the next one is geographical projection. Okay, geographical projection. The information will be represented in the form of different graphs, guys. Okay, here red color will represent one type of objects, green color will represent one type of objects, and this circular one will represent the one type of objects. Okay, then you can easily understand where which object is which type. Then you easily understand by using this visualization, guys. Okay, you have to explain this one, geometrical projection visualization. Okay, for suppose if you take the map, okay, this type of diagrams will represent the మనకి సంబంధించిన హిల్స్ కానీ పర్వతాలు కానీ అట్లా రిప్రజెంట్ చేయడానికి we are going to use this type of things. Likewise, okay, నెక్స్ట్ ఐకాన్ బేస్డ్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్. ఒక్కొక్క ఐకాన్ అనేది ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దిస్ వన్ ఈజ్ వన్ టైప్, దిస్ వన్ ఈజ్ వన్ టైప్. లైక్వైజ్, ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేప్పటికి ఎల్లో వచ్చేప్పటికి హైట్ రిప్రజెంటేషన్, అలాగే ఈ కలర్ వచ్చేప్పటికి ఒక టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్, ఈ కలర్ వచ్చేప్పటికి ఒక టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఫర్ అలాగే దీనికి సంబంధించి వచ్చేప్పటికి దిస్ ఈజ్ లో అండ్ దిస్ ఈజ్ మీడియం, దిస్ ఈజ్ హై అన్నమాట. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిప్రజెంట్ దిస్ వన్, దిస్ ఈజ్ హైట్ రిలేటెడ్ థింగ్. ఓకే, మన మౌత్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటాయి కనుక ఒక టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ లో. వై? బికాస్ హియర్ circle is in the form of this one, and here observe this one, this is స్ట్రైట్ లైన్ గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ మీడియం టైప్ వన్, అండ్ దిస్ ఇస్ టైప్ ఆఫ్ హై. ఒక్కొక్క డయాగ్రామ్ అనేది ఒక్కొక్క రిప్రజెంటేషన్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ఐస్.
Okay, this is related to the color. This is related to the one type of referent. This way we are going to represent with the help of icon based one. ఒక్కొక్క డయాగ్రామ్ లో దిస్ లో మౌత్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంట్ చేస్తే కనుక ఐస్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంట్ చేస్తే కనుక ఈ సర్క్యులేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవరాల్ గా ఫేస్ షేప్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది. అలాగే కలర్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ద ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గైస్. ఓకే, లైఫ్ ఇన్ లాస్ ఏంజలస్. అర్థమైందండి? రైట్. The next one is another, that is hierarchical visualization technique, guys. Hierarchical visualization, okay, like it's like a representation of multi-dimensional data. Here we are going to go for this hierarchical visualization technique. Like it's like a data cube laga untundi anamata. Okay, data cube meeku telusu kada, multi-dimensional data and represent cheyadaniki we are going to use the data cubes. Okay, here visualization anedi multi-dimensional data ni ee vidhanga represent chestu untam. The next one is complex related data representation. Okay, మనకు ట్యాగ్స్ రూపంలో కానీ మనం మొత్తం ఓవరాల్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ట్యాగ్స్ రూపంలో మనం ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. ఒక్కొక్క ట్యాగ్ మొత్తం మల్టీ కాంప్లెక్స్ డేటాను రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ ఫార్మాట్ అనేది మెయిన్ గా ఉపయోగించుకుంటాం. ఓవరాల్ రిప్రజెంటేషన్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక డయాగ్రామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఒక్కొక్క కలర్ అనేది ఒక్కొక్క దాని కింద రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓవరాల్ గా కాంప్లెక్స్ డేటాను రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ టెక్నిక్ అనేది మనం చేసుకుంటాం. వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండాలండి మీ దగ్గర. ఓకే, next go for the next question. Okay, అలాగే డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ద సెకండ్ యూనిట్ గైస్. ఓకే, ఆ స్లైడ్ నెంబర్స్ కూడా మీకు ప్లేస్ చేశాను, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ దిస్ వన్ ఆన్ ద ఎడ్మోర్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డేటా మైనింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నాలెడ్జ్ డిస్కవరీ ప్రాసెస్. అగైన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ గైస్, ఫోర్త్ టైం. 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ లో ఒకసారి అడిగాడు, అలాగే ఇంతకు ముందు వచ్చేప్పటికి ఎస్ఐ 2 టైమ్స్ అడిగాడు, అలాగే అగైన్ అనదర్ టైమ్ దే హావ్ ఆస్క్డ్ గైస్. మీన్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ డిస్కవరీ ప్రాసెస్ గైస్. నాలెడ్జ్ డిస్కవరీ ప్రాసెస్. ఇప్పటివరకు చూసిన క్వశ్చన్ ఏదన్నా ప్రాబ్లమేటిక్ ఏమైనా ఉందండి, అందుకే ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ వస్తాయి. ఓకే, యూఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, రైట్. ఓకే, again knowledge discovery process means the starting with the data cleaning, integration, transformation, selection, data mining, next pattern evolution, finally visualization guys. Okay, all these are the different data mining steps. And the next one is another question guys, describe various descriptive statistical measures for data mining. Okay, statistical measures anamata. Okay, here how we are going to represent, how we are going to go for the data mining algorithm. Okay, in the statistical way. Okay, ఒకసారి చూద్దామండి దీని ఆన్సర్ ఏంటని ఎలా ఉంటుంది అనేది. స్లైడ్ నెంబర్ 59 ఫస్ట్. ఓకే గైస్, here are the different basic statistical description of data. ఓకే, దీంట్లో వచ్చేప్పటికి ఫస్ట్ we are going to discuss about the central tendency guys. In the central tendency we are going to discuss about the mean, mode and median. These three things we are going to discuss in the central tendency. Okay, median. Okay, మీన్ అంటే యావరేజ్ చేస్తాము, మీడియన్ మీన్స్ మిడిల్ వాల్యూ, ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ వాల్యూ. ఓకే, మోడ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఏది ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయింది, దట్ ఈస్ ద మోడ్ గైస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే బై యూజింగ్ దిస్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెజర్ ద సెంట్రల్ టెండెన్సీ. ఓకే, ఫస్ట్ షుడ్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్. మీడ్ మీన్స్, mode means okay, repeated one is, that is the most repeated one, that is the mode. Here how many times repeated? 7 is the most times repeated. Mode is the 7. Median means exactly middle value, that is 6 నుంచి ఉన్నట్లో middle value తీసుకుంటాం median. Okay, mean means average of the all the values, average of the all the values. Okay, range అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నది. అలాగే measuring the dispersion of data, how the values are spread. Okay, how we are going to measure? This is the with the help of this 5 value summary. Okay, quantile, percentile. By using this one we are going to measure. Okay, and with the help of this variance and standard deviation. Okay, sometimes they have asked one problem guys, they ask to calculate the variance and standard deviation. ఈ ఫార్ములాస్ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, వస్తాయండి నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో. ఓకే, 5 నెంబర్ సమ్మరీ గురించి కూడా ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు. ఫస్ట్ యూనిట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అడిగారంటే కనుక వీటి గురించి ఉంటుందండి. దట్ ఈస్ 5 నెంబర్ సమ్మరీ,
variance and standard deviations. Okay, let us see the formulas related to this one. With the help of this one, we are going to how the data is dispersed. Okay, how the data is spread. We are going to calculate with the help of these formulas, guys. Pi number summary కానీ variance కానీ standard deviation కానీ let us see these things, guys. Pi number summary అంటే ఏం లేదండి, 5 values to overall data represent చేస్తాం. In that minimum value will be there, maximum value there, and quarter 1 means 25% value, quarter 3 means 75% value, and the median. By using these values, we are going to represent the overall data, guys. Okay, that will be represented in the form of box plot రూపంలో మనం represent చేస్తాం rectangle box లో. Let us see, okay, how we are going to represent. In this way we are going to represent, guys. Okay, this is the minimum value and this is the maximum value, guys. Okay, first and last are minimum and maximum value, and this is the quarter 1 starting, that is 25% one, and this is the quarter 3 end 75% one, and this the line represents the median, guys. Okay, median తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, మాక్సిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ, అలాగే quarter 1 and quarter 3 తో కూడా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద మినిమం వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద మినిమం వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ, quarter 3 వాల్యూ, quarter 1 వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద మీడియన్ వాల్యూ. ఇన్ దిస్ వే వి ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్. బ్రాంచ్ 1 కి సంబంధించిన రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ దిస్ వన్, బ్రాంచ్ 3 కి సంబంధించిన రిప్రజెంటేషన్ అన్నమాట. బ్రాంచ్ ఓకే, లైక్ వైస్. అండర్స్టాండ్ గైస్? ఓకే, this is the formula, guys. Okay, variance, this is the formula 1 by n. Okay, xi minus x bar means here the mean. Okay, by overall square, that we are going to get the standard deviation. Okay, next square root of variance, we are going to get the standard deviation. This is the variance formula, guys. Okay, how we are going to get the standard deviation means square root of this value we are going to get. Here n are the number of observations, xi is the individual value, and x bar is the mean of that all the values. For suppose I am having the 10 numbers. Okay, the mean value is x bar. Okay, for each and every value is we are going to represent it here. Okay, and by n, summation of all these things. Okay, we are going to divide that one with a overall how many values, we are going to get the variance. The square root of the variance, we are going to get the standard deviation. These are the formulas. Okay, we have to ఈ ఫార్ములా మీరు గుర్తుంచుకోండి. ప్రాబ్లమాటిక్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ ఏమన్నా అడిగితే కనుక ఇది అడుగుతారు, లేకపోతే కనుక 5 నెంబర్ సంథింగ్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతారు అనమాట. ఓకే, ఓకే, ఇంతకు ముందు దాంట్లో వచ్చేప్పటికి గ్రాఫికల్ డిస్ప్లే కూడా ఇది ఒకటి వదిలేసామండి. స్టాటిస్టికల్ డేటాను రిప్రజెంట్ చేయడానికి గ్రాఫికల్ వేలో వచ్చి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద బార్ చార్ట్స్, పై చార్ట్స్, లైన్ గ్రాఫ్స్, ఓకే, బాక్స్ ప్లాట్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకుని కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం అనమాట. దిస్ ఇస్ ద కంటిన్యూషన్ ఫర్ ద స్టాటిస్టికల్ డేటా రిప్రజెంటేషన్. మనం సెంట్రలైజ్డ్ రిప్రజెంటేషన్ చూసాము, అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి how the data is dispersed, and the third one వచ్చేప్పటికి graphical representation, guys. Graphical dispersion of basic statistical data, how we are going to represent bar charts, pie charts, line graphs, plot graphs, histograms. By using all this way, we are going to represent the information, guys. Clear, guys? Okay, till now how many questions we have discussed? Visualization is our KDD process here. Okay, fourth question, second one also complete అయింది. ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? 3 more questions ఉన్నాయండి. Okay, let us discuss this one in the next class, guys. Okay, next class కూడా యూనిట్ 1 కి సంబంధించి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీరు కాన్సంట్రేట్ చేస్తే కనుక యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద 16 మార్క్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ యూనిట్, guys. Okay, right, thank you, guys. Hope you have understand this session. Okay, I'm going to end this session. Okay, meet you on tomorrow. ఇంకొకటి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, బయటికి ఊరికి వెళ్ళొద్దు అందరూ కూడా.